aka na-achị Anambra steeti bụ gọvanọ Soludo ekwugokwa na o nwerezikwa ihe dịka ọnọdụ nọrọrụ ụlọ kwa ụbọchị Mọnde ya bụ Monday sit at home na o nwezikwa ihe dịka ya na Anambra steeti na onye ọbụla ka na-eme sit at home na Anambra steeti bụkwa onwe ka ọ na-emelụ. O kwuru wee sị na sit at home anụnwa aka na-eme na Maazị Nnamdi Kanu eji maka ya emie si na o nwere mgbe o ji wee sị ndị mmadụ sit at home na sit at home anụnwa na-eme na ọtụtụ ndị omekome kwedozili aka na ya wee welie na-egbukpọsị ndị mmadụ welie na-emebisi ihe na onye ha si na ha ji maka ya emerie kwuru wee sị na ọ chọrọzi ya bụ sit at home dịka Soludo si wee kwu abịakwazịa n'ihe gbasalụ ngagharị udo isonye na ngagharị udo maka nnwere onwe Maazị Nnamdi Kanu. O kwuru wee sị na ihe melu na o soro wee je ngagharị udo anụnwa bụ na ekele ọlụ eke na nyanwa bụ aka na-achị steeti na ndị ọ dịla ibe ngagharị udo bụ ndị akpọrọ ndị activist ya bụ na ọlụ nke nyanwa bụ ọlụ ịchị Anambra steeti na ọ bụrụ ime ngagharị udo na ndị activist unu mana mgbe Sowore kwuru maka ngagharị udo anụnwa na ọ kpọrọ mmadụ dịka gọvanọ Soludo kpọkwazịa Peter Obi ya nakwazi aka na-achị Abia steeti ka ha sonye na ngagharị udo anụnwa ya ka aka na-achị Anambra steeti ji kwuru wee sị na ọ bụrụ ọrụ ya ije ngagharị udo. Sowore na onwe ekwukwa na ihe mere o ji wee kpọọ aka na-achị Anambra steeti bụ na o tinyego ọnụ n'ihe gbasara nnwere onwe Maazị Nnamdi Kanu. Ị ga-anụkwa n'ife aka na-achị Anambra steeti kwuru n'ihe gbasalụ sit at home wee kwukwazie n'ihe gbasalụ ngagharị udo anụnwa nke anụnwa a na-eme taa anụnwa maka nnwere onwe Maazị Nnamdi Kanu. Unu mana aka nọ n'anya bụ ngagharị udo unu ga-anụzi ya dịka o jee na nke ndị Channel News wee gbaa anya ajụjụ ọnụ wee kwugasịa ihe ndị o nwere ike ikwu maka ngagharị udo anụnwa ka anyị jegodi nụpụta ndị nke m. Monday sit at home thing, which is very unfortunate. We've made it very clear. People, if you are protesting or agitating for anything, you are holding yourself down by now killing your own people under the pretext of Monday sit at home. And I think even Nnamdi Kanu himself and his IPOB, at least on record in terms of press releases that were sent out by IPOB that they did not support the Monday sit at home. It was some criminal elements doing that. And we take them for their word that that's true, that they don't. And Monday sit at home thing is likely, over here. With anybody sitting at home now is doing so out of his own preference, not because of insecurity, as it were, because everywhere is secure on Mondays, and as the case may be. As for those who are agitating or going to have demonstration or whatever, they have a right to do so. I mean, in a democracy, where everybody has freedom of expression, and you express have your freedom of expression in the way that you do so. I discussed the issue of release of Nnamdi Kanu, several months upon assumption of office, and even on the day that the Ohanes and the Igbo had their Igbo there, I said, we needed to have a conversation because, for me, I believe very strongly that, of course, the agitation thing and the position on a separatist view of Igbo land, for me as a full-blooded Igbo man, I don't believe that. But I want us to have a conversation. I said, why I need Nnamdi Kanu to come and sit with all of us, everybody else, because nobody has better right than the other. We're all Igbos, and we're all entitled to our views. And those of them who want us out of Nigeria, we all sit in a room and debate it. Are we served better being out of Nigeria or within Nigeria? I am of the view that the Igbo man needs Nigeria, Nigeria needs the Igbo man. I'm of the view that the Igbo man needs Africa, Africa needs the Igbo man. I'm of the view that the Igbo man needs the world. We're in everybody's village, and itinerant people cannot afford to be an intolerant people. That's my view. So for those who are going on failed protests, I am governor of a state. Mine is to govern. Social activists do their own job. I do my own job. I've had my say, and in the way that I do so. And there is a process that obviously has to get through. And that is what I can say to you. I speak very frankly. I have my opinion on this. Like I said, when Nnamdi Kanu comes out, those who believe, ultimately, he will come out. And when he comes out, we are going to sit down around table and interrogate our alternative visions for Igbo land. My vision is that we should build a livable and prosperous homeland so that as itinerant people, wherever you go and you don't find comfort, whatever else you go, you have a livable and prosperous homeland to return to.
But do we need Nigeria? We need Nigeria, absolutely, and Nigeria needs us. That is my very deep belief, and I canvass it with no apologies, and I hold that. And I'm prepared to debate this with anyone, that the future prosperity of the Igbos, God didn't make a mistake in putting us together as one nation, and we must exploit all the opportunities available to that in a fairer Nigeria, equitable Nigeria. The Igbo man has a great future. When you have 2, 3, 4 months and you don't have any incident, where you're getting 38% and so on, and you have a state where before we came into office, nobody could even wear anything that suggests you are a politician and so on. Dr. Akonyele was killed simply because he had a policeman in his car, where most of the police stations were burnt down. Even soldiers were, decimated by these criminal elements. 8 local governments, you couldn't travel, you couldn't get there. And now everybody can sleep with their 2 eyes closed. Come down to Anambra. Come down to Anambra, where now everybody is moving around, even the most dreaded local government, which is Ihiala, where we couldn't even have election there. Today, INEC done their re-registration smoothly in all the 326 wards in Anambra. Everybody moves around everywhere. And like I said to you, we just celebrated the absolute return of peace and, the liberation of Ihiala the other day. So, do you have insecurity to zero? Of course, there is no society in the world with zero insecurity. But if you compute it from where we came, where we were, and where we are, the difference is like day and night. Even your crew, Channel's crew that are here for this interview, they know that they stay here up to 12 midnight and 1 a.m. and they move around the states. You call them and ask. Before I assumed office as governor, that was not possible. And so, all over the state, in fact, that is the major thing the people are rejoicing about. You come to our rallies, that's the first testimonial that they give, that they're now able to sleep with their 2 eyes. Ndị be anyị, unu anụgo n'ihe aka na-achị Anambra steeti bụ gọvanọ Soludo kwuru n'ihe gbasalụ ọnọdụ nọrọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde, wee kwukwazịa maka ihe melu na o sonyere na ngagharị udo anụnwa, kwukwazịa na ọ ma na Maazị Nnamdi Kanu ga-enwerukwa n'onwe ya, na ọ pụtazịa amalụ ihe a ga-akpagasị n'ihe gbasalụ ma ndị Igbo ma ndị ihe a, maka na ndị Igbo na ndị Igbo chọrọ Naijiria chọkwanụ ndị Igbo, na ndị Igbo chọrọ ụwa niile chọkwanụ ndị Igbo. Ịmalụgo unu gasịrị ihe ndị o kwuru na o siro m n'ọnụ. O kwukwazịrị maka ihe gbasalụ nchekwa ndụ na akụ na ụba, na ezi nchekwa batawago na Anambra steeti dịka fa nọ n'ọrụ. Unu nụrụ ha ncha niile. Ya ka m fụkwa na-efegharị n'uwe ka m wefetelu na-ekwu, dochianụ ndị nke m maka ndị chọrọ udo.